SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. රෝස සුවඳ තවත් තිකු කලක් රැඳෙන්න ඩබල් පර්ෆියුම් ලුක් සමගින් එන නව සන්ලයිට් රෝස්. Tonight, bringing it down. With 20,000 tons of rice to be imported from Myanmar. The Cabinet co-spokesperson explains why. There's decent competition in the marketplace now. Who did it? Parliament heats up after former minister claims credit for Sri Lanka's health gains. $1 million question. The government says no talk so far on Christmas lockdown decision. Getting to the bottom of it. The President appoints a committee to probe the gas explosion epidemic as public fear levels boom. All that and much more coming up on First at 9. This Tuesday, the 30th of November, 2021. Karadumungu tulsi saha kuruntuwale hakunen. Laochi Ginger Plus. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammik Ekanai. Now, the country's forex crisis as well as the U-turn on chemical fertilizer import ban were some of the topics that were taken up during today's Cabinet media briefing. With the Cabinet having approved rice imports to the tune of 20,000 metric tons, the Cabinet co-spokesperson insisted that the move is simply an attempt to keep market prices competitive. Meanwhile, the Cabinet has also given the green light to draft legislation which will see election spending being limited. The Cabinet of Ministers has decided to give the green light to import 20,000 metric tons of rice from Myanmar via a government-to-government agreement. The cost per metric ton will be $460 and the State Trading Corporation will import the consignment. On the 24th of September, the Cabinet approved the importation of 100,000 metric tons of rice to be kept as buffer stocks. During the Cabinet media briefing today, Cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Patirana explained the thinking behind the rice imports. There is no acute rice shortage in the country, but the concern was the price of the rice was gradually going up over a period of time, especially during last 3 months. That's why government initiated this mechanism to import a certain quantity of rice to ensure that there is a price establishing mechanism. So once we started importing rice and once we started importing and distributing through the Satosa channels, there is a controlling mechanism. So Satosa managed to provide rice at a rate of about 98 rupee per kg. So there is a balancing mechanism. There's decent competition in the marketplace now. Because of that competition, other varieties have also come down to about 110 rupee per kg. So that's why we initiated that mechanism. As a responsible government, we have to look into those avenues. Despite the financial difficulties we encounter foreign currency wise, we decided to import rice to ensure that there is fair competition and the consumers get a decent price for their rice price. During the media briefing, the minister was also quizzed on the country's forex crisis. This has been a developing scenario over a few decades. Our trade deficit was gradually widening over a period of time because each and every year we have imported more, we have exported less. So, say for an instance, last year it was a deficit of about $6 billion. It was more in 2019, it was more in 2018. But during the last couple of years, we have started curtailing imports. Whatever we could produce in this country, we should produce in this country. We have not given prominence to unwanted and unnecessary expenditure. Say for an instance, we curtailed importation of vehicles to this country. That is to retain vital foreign currency in this country. But despite all that, since the fuel prices went up, we had to spend little more for our fuel. That trade deficit was, even though we managed to maintain, there is still a lacuna. So we lack about $6 billion per annum. We are very hopeful during next 3 to 6 months time, we will generate a decent foreign income again. Now exports have been fortunately developing despite all the setbacks. Our exports have been growing at least 10% year-on-year basis. We are looking at different avenues to improve the foreign reserves and also to generate more foreign revenue. But it's a difficult situation, not only for Sri Lankans, but also for all the people around the world. With the government
government making something of a U-turn over its decision to ban the import of chemical fertilizer, the cabinet co-spokesperson explained what the move would entail going forward. The government has given the freedom to Agriculture Ministry and also Ministry of Plantation to import required quantity of chemical fertilizer. But the policy of the government is to give prominence to organic cultivation, and the organic fertilizer would be provided at a subsidized rate. But chemical fertilizer, once they are imported to this country, would be available in the market and they would be sold at the market price. It wouldn't be subsidized. We are very hopeful that proper mixture of organic fertilizer and the chemical fertilizer would provide more impetus, and our productivity and the production will gradually go up. That's the belief of the government. The minister also elaborated on the drastic fall in vegetable prices, which came at the heels of giving the go-ahead for chemical fertilizer imports. මීට දින 3කට ඕ 4කට පමණ පෙර තාම ඉහළ මට්ටමේ තිබුණු එළවලු මිල ඊයේ දිනේ වෙන විට තාම අඩු මට්ටමකට පහත වැටලා තිබෙනවා. මේ හාල් මිල සහ එළවලු මිල ඇතුළු කරුණු කාරණා පසුපස මේ හා සම්බන්ධ සංවිධානාත්මක පිරිසක් ඉන්න බව බොහොම පැහැදිලි. බොවුන් සෑම දිනාගෙම උනන්දුව වෙලා තිබුණේ නැවත මේ රටට රසායනික පොහොර ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම බවත් පැහැදිලි. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා රජයක් හැටියට ඉදිරි කාලෙදී මේ දැන් ජනතාවට අවශ්‍ය වුන් ඉල්ලපු දේ ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා රටේ නැවත සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ඇති වෙලා වුන් නැවත වුන්ගේ වගා කටයුතු පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා නිෂ්පාදනය වැඩි කරගනි. නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා වගේම ඉදිරි කාලෙදී යම් ජනාධිපතිතුමා පොරොන්දු වෙලා තිබුණා කාබනික වගාව සිදු කරන ගොවි මහත්වරුන්ට නිෂ්පාදනයේ ධාරිතාවයේ අඩුවීමක් සිදු වුණොත් ඒකට වන්දි ලබා දෙන්නත් කටයුතු කරනවා කියන කාරණා. In the meantime, the cabinet has also approved for China Geoengineering Corporation to be given the contract to undertake the phase 2 of stage 1 in the Ratmalana Moratua wastewater disposal project. 7 bids in total had been received for the project, and the relevant companies given the contract upon the recommendation of the cabinet-appointed procurement committee. Drafting of legislation to make provisions to control election expenses too has been given the nod by the cabinet. The Parliamentary Select Committee appointed to identify the reforms related to the structure and rules of parliamentary polls and submit amendments has reached an agreement in consultation with the relevant parties. The PSC's proposed amendments will thus be drafted. Now, the newest coronavirus variant, Omicron, has now expanded its territory to 18 countries as of today. No casualties or critical cases have been reported so far, despite claims that it may be significantly more dangerous than the Delta variant. Meanwhile, with questions lingering over a possible Christmas lockdown, the government says that they have no designs of imposing travel restrictions during the upcoming festive season. Omicron has now put the world on edge, expanding its reach to 18 countries, with Japan becoming the latest to confirm the variant, a day after closing its borders to all foreign nationals. Japan discovered its first Omicron case within its borders in a Namibian tourist after he tested positive for the coronavirus at Narita Airport near Tokyo. Some medical experts say that Omicron poses a higher risk of transmission than the Delta variant. The UK, Italy, Germany, Belgium and Australia reported their first cases of the new variant during the weekend, among which are Sri Lanka's biggest tourist markets, joining a growing list of countries that have confirmed cases among travellers returning from South Africa. Confirming 14 cases of the new variant, UK has made face masks mandatory in public spaces in an effort to slow the spread. Meanwhile, in a noteworthy incident, Germany has reported its first case with no travel history. The infected, a 39-year-old man from Leipzig, had not travelled abroad recently, nor has he had any contact with anyone who had travelled overseas. It is the 4th Omicron case to be discovered in Germany. Meanwhile, the United States has not detected the variant yet. However, according to Director of the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, it is possible that the new variant could already be spreading across the country. Also addressing concerns, U.S. President Joe Biden has called the Omicron COVID-19 variant a cause for concern, but not a cause for panic. South Africa's health minister too seems to be of a similar view. There is just no basis for some of the leaders of countries which have imposed these restrictions on traveling for us in South Africa and other countries in Southern Africa. There is no basis for South Africans to panic. We've been here before. We are now more than 20 months experience in terms of the COVID-19, the various variants. It's often said you're better off dealing with an enemy you know than an enemy you don't know.
In Sri Lanka, Cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Pathirana today announced that no formal decision has been made at cabinet level to move for a lockdown during the festive period ahead. නැවත රට වසාදමින් බලාපොරොත්තුවක් අපිට රජයට නැහැ. අපි තාම අපහසුවෙන් තාම ජයග්‍රාහී එන්නත් කරන වැඩසටහනක් රටෙහි ක්‍රියාත්මක කළා. එයින් පසුව අපි නැවත රට විවෘත කරලා තිබෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ අපි මේ රටේ සම්පූර්ණයෙන්ම රෝගය පාලනය කරනවා තිබෙනවා කියන කාරණය. ඒ නිසා මේ රටේ සෑම පුද්ගලයෙක්ම ආරක්ෂා වෙන තෙක් මේ රටේ කිසිවෙකුත් ආරක්ෂාකාරී නැහැ. ඒ නිසා අපි තාම ගෞරවයෙන් මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එළඹෙන උත්සව සමයේදී වගකීමක් සහිතව තමුන්ගේ ආරක්ෂාව ඉහළින් සලසගෙන තමුන්ගේ දරු පවුල් වල ආරක්ෂාව සලසගෙන සෞඛ්‍ය අංශ මගින් නැවත සිහිපත් කරන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් කටයුතු කරන්නයි කියන කාරණිත මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය සමග නැවත ලෝකයේ තුල භයානක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින අද වන විට රටවල් කිහිපයක්ම තමුන්ගේ දේශ සීමා වසාදමා තිබෙනවා. ඒ නිසා එන්නත් කරණය ලබා නොගත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා එන්නත ලබා ගන්න ඔබ තාමත් ප්‍රමාද වැඩි නැහැ. මේ රටේ ආර්ථික ආරක්ෂාව රැඳී තිබෙන්නේ සමාජ ආරක්ෂාව රැඳී තිබෙන්නේ අප සියලු දෙනාගේ කල්පනාකාරී සහ ආරක්ෂාකාරී හැසිරීමත්. කනගාටුවට කාරණය සෞඛ්‍ය අංශවල ඉල්ලීම් නොතකා ඔබ දැක්ක පසුගිය දිනවල උද්ඝෝෂණ පෙළපාලි තුල රැස්වීම් රාශියක් පැවැත්වෙනවා. රට වසා දැමීමක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා නැහැ නිල වශයෙන්. In the meantime, the Federation of Medical Professionals held a protest march today based on several demands, including solutions to the salary anomalies of health sector professionals. They threatened that data will not be provided to the government regarding the pandemic situation in the country from tomorrow if a solution is not forthcoming. Former Health Minister Dr. Rajitha Senaratne criticised the country's healthcare system in Parliament and outlined the international praise that he claimed was heaped on Sri Lanka during his tenure as a result of his efforts. The remarks came during the debate on the 2022 appropriation bill that continued today. The government response was that Sri Lanka's commendable healthcare system is a result of a long-standing focus on primary healthcare going as far back as 1920, and that no government or individual has the right to claim such a mantle. අද බලමු ඇත්තටම මේ තත්වයට එනකොට අපේ රටේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මොකක්ද තිබුණේ ගිය රජ කාලේ මම කියන්නේ ජාත්‍යන්තරව අපිට මොකක්ද තිබුණේ පිළිගැනීම මම කතා කරන්නම් එක්කෙනෙක් Microsoft Corporation founder Bill Gates asked the Commonwealth to look to Sri Lanka to know what high quality primary healthcare meant. මේ කියන්නේ 2018 අප්‍රේල් 18 වෙනිදා. එතකොට මේ වගේම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහා ලේකම්තුමිය 71 වෙනි World Assembly එකේ මැයි 20. The Commonwealth Secretary General Patricia Scotland highlighted Sri Lanka as a shining example in health coverage for its population, which she said was extending the service delivered to near universal levels. She also appreciated Sri Lanka for the innovative and forward-looking approach. ඒ වගේම ග්‍රාෂා මිෂෙල් එල්ඩර්ස් යූනියන් එකේ සභාපතිතුමිය වශයෙන් අපේ මුළු ලෝකෙම ගෞරව කරන නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මහත්මයාගේ එතුමියත් 71 වෙනි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ රැස්වීමට ඇවිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද? Sri Lanka has famously provided universal healthcare free, publicly financed healthcare to its entire population, and as a result has achieved stunning successes in improving health outcomes. Its maternal mortality rate, for example, is lower than some states in the United States, which we all know has yet to achieve universal healthcare despite it being 15 times richer than Sri Lanka. මේ වගේම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමා ඩොක්ටර් ටෙඩ්රෝස් එතුමා 70 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන්න ලංකාවට ආපු වෙලාවේ එතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මාධ්‍යවේදීන් ලංකාවේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන. එතුමා මොකද කිව්වේ? Sri Lanka's health service is one of the best not only in Asia but in the world. Dr. Tedros had stated that the reason behind the high quality of Sri Lankan health service is because Sri Lanka's political leadership gives a clear guidance to the Sri Lankan health services. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එදා ප්‍රශංසා කරේ. මේ තත්ත්වයකට අපි එදා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අපි ඉදිරියටම ගෙනාවා. අපේ හොඳ සංවිධානගත සෞඛ්‍ය ජාලයක් තියෙනවා. අපි මේක එක රජයකට ලඝු කරන්න බෑ. මේ සෞඛ්‍ය සංවිධාන ව්‍යුහයේ සාර්ථකත්වය 1920 තමයි මේ අපේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ඒකක ආරම්භ වුණේ. මේ වෙනකොට අපිට හොඳ රෝග වැළැක්වීමේ පද්ධතියක් තියෙනවා. නිශ්චිත ජනගහනයක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු, පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, ඒ වගේම රට පුරා විහිදෙච්ච 1000කට ආසන්න රෝහල් සංඛ්‍යාවක් කිලෝමීටර් 3ක් ඇතුළත ඕනෑම කෙනෙකුට ලංකාවේ රෝහලක් ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් කරන් ළඟාවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඉතාමත්ම මේ සංවිධාන ව්‍යුහය ජාලගත වෙච්ච සෞඛ්‍ය පද්ධතිය අද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලෝකෙම ඇගයීමකට ලක් වෙලා තියෙන පැවතිච්ච හැම රජයක්ම නිදහස් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කෙරුවා. ඒක අපේ ලොකු ශක්තිය. අපේ පුංචි out of the pocket expenses තිබුණාට බහුතරයක් සේවාව
අපි නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. ඒක අපි විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී අපි අගය කරන්න ඕන. මේක එක්කෙනෙකුටවත් එක රජයකටවත් ලඝු කරන්න බෑ මේ අපි ගත්ත සාර්ථකත්වය. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ දේශපාලනය අතර සමබරතාවය සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය රටේ සෞඛ්‍ය දියුණුවට වගේම එම සමබරතාවයේ බිඳී ගියොත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරු මොන සම්මාන තමන්ගේ හෙන්ටයියන්ට කියලා ලබා ගත්තත් එම ඇමතිවරු වගේම රජයන්ටත් ගෙදර යන්න වෙන බව පහුගිය 2015 2019 කාලයේදී අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වුණා. පසුගිය 2015 2019 කාලය තුල මාධ්‍ය තුල දැක්ක සිරස්තල කිහිපයකුත් මට මතක් වෙනවා. ඒවා තමයි බාල බෙහෙත් ගෙනල්ලා මේ රටේ රෝගී ජනතාවට දීපුවා. ඒ වගේම පිළිකා බෙහෙත් වලින් හොරකම් කරපුවා. වෛද්‍ය සභාවේ ස්වාධීනත්වයට හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා බලපෑම් කරපුවා. ඒ වගේම දූෂිතව කරපු හදිසි මිලදී ගැනීම ඖෂධ මිලදී ගැනීම නිසා රජයට බිලියන ගණන් අහිමි කරපුවා. මේ වගේ ප්‍රවෘත්ති තමයි අපිට පහුගිය කාලය පුරාවට අහන්න ලැබුණේ. අද දවසේ මේ අපරට ලබාගත් සෞඛ්‍ය දියුණුව විනාශ කිරීමේ සහ අසරණ රෝගී ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක බාර අරගෙන තියෙන හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ වෘත්තීය සමිති හෙන්චයියෝ ටික මේ කට්ටිය රැයට එකට සාකච්ඡා කරලා සෞඛ්‍ය ස්ට්‍රයික් රැල්ලක් ඇති කරනවා අපි පහුගිය කාලේදී දැක්කා. තාමත්ම කනගාටුයි. එතුමයි කාලේ විගණන වාර්තා කෝප කමිටුවේදී අද වෙනකොට සාකච්ඡාවට ගෙනෙනවා. මේව ටික අපි ඉස්සරහදී එලි කරන්න කැමතියි මමත් කෝප කමිටුවේ සමාජිකයෙක් නිසා. We will see shortly. Stay with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the LP gas cylinder explosion saga continued today as well, with more incidents reported. Accordingly, President Gotabaya Rajapaksa has appointed an expert committee to get to the bottom of the issue, headed by Professor Shantha Walpolage of the University of Moratuwa. Public fears involving domestic gas cylinders have been gaining traction in the past several weeks. This is, after all, not completely unjustified after confirmation of a spate of gas cylinder-related explosions across the country. The most recent incidents were minor explosions reported yesterday and today as well. However, thankfully, no casualties have been reported so far. And now questions over the composition of the gas in the cylinders have been asked, but no clear answer has been offered so far. The claims involves the alleged changing of the propane-butane as the 70-30 ratio as expected by the required standards. Gas retailers are accused of having changed the ratio to 50-50, which they say can result in explosions in certain warm climates. The matter was also taken up in Parliament today. ලීටර් 18 ගෑස් සිලින්ඩර් වංචාවේදී අනාවරණය වූ එක් ප්‍රධානතම ගැටලුවක් වනුයේ සංයුතිය වෙනස් කොට ගෑස් සිලින්ඩරේ බර අඩු කිරීම. අපවැනි ඝර්මකලාපීය රටකට කිසිසේත්ම නොගැලපෙන සංයුතියකට ගෑස් සිලින්ඩරේ ප්‍රොපේන් බියුටේන් මිශ්‍රණ ප්‍රතිශතය වෙනස් කිරීම. මෙම වංචාව සඳහා ගෑස් සිලින්ඩර් එක එතෙක් පැවති බියුටේන් ප්‍රොපේන් සංයුතිය 70-30 සිට 50-50 දක්වා වෙනස් කර තිබෙනවා. සංයුතියේ වෙනස නිසා සිලින්ඩරය තුල හටගන්නා දැඩි පීඩනය ගෑස් සිලින්ඩරේ වෑල් එකට හෝ රෙගියුලේටර් කොටස් වලට ඔරොත්තු නොදීමෙන් සිලින්ඩරෙන් ගෑස් කාන්දු වී යාමේ ඉඩ ප්‍රස්තාවක් තිබෙනවා. බියටපත් මහ ජනතාව ගෑස් කාන්දු වන සිලින්ඩර් රට පුරා තවමත් ඇති බවට බොහෝ වීඩියෝ පට සමාජ ජාලාවලට මුදා හැර තිබෙනවා. අපි පිළිගන්න ඕනේ මේක අපේ රටේ පවුල් වලින් 140කට ප්‍රශ්නයක්. අපි එතන ඉන්නවා. සියලුම කර්මාන්ත නිවෙස් මේ සෑම ගෙදරක්ම අද ඉන්නේ බියෙන්. අපි මේ හැම දෙයක්ම මෙතන ඇවිල්ලා කියපුවාම අපට යම් හේකින් සිද්ධ වුණොත් මේ සමාගම් වලට විරුද්ධව නඩු පවරන්න. අපි එතන හිර වෙනවා අවසානයේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඉන්නේ මේ සමාගම් පැත්තේ නෙමෙයි. රජයේ ඉන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ පැත්තේ. මේ උපාංග ආනයනය කරන සමාගම්. අද අපි කැඳවනවා. ලීටර් 18 ගෑස් සිලින්ඩර් අද වෙළඳපොළ තුල නැහැ. ඒ වගේම ඉන්ටර්ටික් ආයතනය. අපි අප්‍රේල් මාසේ වාර්තා ගෙන්න ගත්තා. මේ වාර්තා අපි සභාගත කළා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ 50-51 හරි. දැන් අපිට දෙවෙන ප්‍රශ්නේ එදා 50-50 තිබුණා නම් ඇයි එදා පිපුරුවේ නැත්තේ? ඒ අනුව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන හා ක්‍රියාබලී අංශයට තාක්ෂණික මේ වශයෙන් අපිට කරුණු කියන්න කියලා මේ වගකීම බාර දුන්නේ මෙන්න මේ තත්ත්ව නිසායි. අපි ප්‍රමිති ආයතනයට කිව්වා ලීටර් 18 ප්‍රොපේන් බූතෙන් ලෙවල මාරු කරලා වංචාවක් කළා. ඔබතුමියලා නැවත මේ ප්‍රමිතිය සලකා බලන්න කියලා. මේ පිළිබඳව අපි ප්‍රමිති ආයතනයට සාම්පල් 12ක් ඇරියා. මේ වාර්තා දීපු හැටිය මම බොහොම පැහැදිලිව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරා. මේ හංගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අද දවසෙත් පිපිරීම් 4යි.
මේට වැඩිය කඩිනමින් ඔබතුමන්ලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. මේ 50 නැව් දෙක නෙමෙයි ගේන්නේ. මිශ්‍රණය කරලා ගේන්නේ. ප්‍රොපේන් සහ බියුතේන් මිල ගත්තොත් ප්‍රොපේන් මිල වැඩි. ප්‍රොපේන් ගාන වැඩි නම් මේ ගාන වැඩි කරලා මොකක්දනේ ලාභේ? Meanwhile, the matter was brought up during the cabinet media briefing as well. රජයේ පිළිබඳ මේ වගකීම අපි කාටවත් ඉතිහාසෙ මේක නියාමනය කරන්න ආයතනයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේකට වග කියන්නේ නැහැ කියලා කියන ප්‍රාථමික බොළඳ ප්‍රකාශ කරනවා නෙමෙයි. මේක අපේ වගකීම. අපි මේක ගැන හොයා බලන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ සිදුවීමට පෙර විශේෂභාර ඇමතුමා 2021 සැප්තැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා සියලු මාධ්‍යවල ඒ දැන්වීම ප්‍රචාරය කරලා තිබුණා. මේ නියාමන ආයතනයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික පියවර ගැනීම සඳහා තොරතුරු සම්පාදනය කිරීම වෙනුවෙන්. ඒ නියාමනයට දැන් අපි අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා ආණ්ඩුවක් විදියට. කවුරු ආණ්ඩු කරත් 78 ඉඳලා මේ දක්වා එය මැනවින් නියාමනය කිරීම සඳහා ආයතනයක් නොතිබීම පිළිබඳව අපි සියලු දෙනාම කනගාටුවට විතරක් නෙමෙයි ලැජ්ජාවටත් පත් වෙන්නට ඕනේ. තවදුරටත් ඔබේ තොරතුරු තියෙනවා නම් මේ සියලු දේවල් මේ කමිටුව වෙත රස පරීක්ෂකවරයා වෙත ලබා දෙන්නටයි කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. Have compiled a report on the LP gas samples provided by the Consumer Affairs Authority and will hand it over to the authority tomorrow. The university was handed with the task of compiling a report on 12 LP gas samples provided to them from 6 districts of the country following reports of gas-related explosions and fires. In the meantime, President Gotabaya Rajapaksa has appointed a committee to look into the recent incidents of explosions involving LP gas cylinders and to find the causes behind the problem. Chaired by Professor Shanta Valpulage of the Moroto University, the committee is tasked with submitting a report to the President within a period of 2 weeks. In other local stories, former President Maithripala Sirisena's legal counsel has requested the Colombo District Court to nullify the cases filed against his clients seeking compensation over the Easter Sunday terror attacks without going to trial. A total of 284 cases have been filed by various factions before the district courts of Colombo and Negombo, seeking compensation over the failure to prevent the Easter Sunday terror attacks of 2019, despite there being sufficient intelligence of an impending attack. 102 cases are filed before the Colombo District Court, seeking compensation to the tune of 900 million rupees. Former President Maithripala Sirisena is named as the first defendant of the said cases, while former Prime Minister Ranil Wickremesinghe, former Defence Secretary Hemasiri Fernando, former Inspector General of Police Pujit Jayasundara and former Director of the State Intelligence Service Nilantha Jayawardena are also listed as defendants. Via a motion yesterday, President's Counsel Faiza Mustafa, representing the former president, said that the Colombo District Court does not have a judicial jurisdiction to move forward with the case. He called on the court to nullify the complaint as its inception sans consideration, since a cause of action has not been disclosed in the complaint in line with the Civil Procedure Code. Objecting to the request, President's Counsel Shamil Pereira, appearing on behalf of the victims, noted that as per the Civil Procedure Code, the defendants does not have provisions to seek the nullification of the complaint at the inception. He added that if there are faults in the manner in which the complaint is filed, written submissions should be made so it can be considered during the pre-trial stage. After considering the submissions, Additional District Judge Chaturika De Silva said that a decision will be made on the 7th of January next year. Sri Lanka's permanent representative to the United Nations, Mohan Peiris, called for affirmative action to protect the inalienable rights of the Palestinian people to an independent state and self-determination and equitable vaccine distribution, which he added that Israel has ignored. These comments were made when Ambassador Peiris delivered a statement to the Assembly in his capacity as the chairman of the Special Committee investigating Israeli practices targeting the Palestinian people. Addressing the United Nations as the chair of the Special Committee to investigate Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the occupied territories, Sri Lanka's permanent representative to the UN, Mohan Peiris, outlined the severe pressure being brought to bear on the people of Gaza throughout the COVID-19 pandemic by the Israeli authorities. Chief among them was what he termed the Israeli government's failure to provide vaccines to the Palestinian people, who are lagging behind in coverage compared to the Israeli populace. According to the WHO, as at 27th July 2021, there had been a total of 345,030 confirmed cases of COVID-19 in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip, as well as 3,877 deaths since the outbreak of the pandemic. Based on the information received, the occupation has weakened health facilities and made the occupied Palestinian territory a vulnerable place in which
the pandemic could thrive. Data received from the Palestinian Ministry of Health indicated that in the Gaza Strip, only 22% of the primary care facilities remained open throughout the outbreak of the COVID-19 pandemic. As at 31st of August, only 16% of Palestinians eligible for vaccination had received 2 doses. On the 25th of March 2021, the committee issued a press statement raising concerns over reports that Israel had failed to fulfill its international legal responsibility and obligation to ensure the vaccination of the Palestinian population in the occupied Palestinian territory. These concerns were raised in consequence of the reports received indicating that Israel had been donating surplus COVID-19 vaccines overseas, whilst Palestinians remained largely unvaccinated. Mr. Chairman, you would appreciate that the rights to water, sanitation and hygiene are particularly critical during the COVID-19 pandemic. During the reporting period, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs documented the demolition by Israeli authorities of 93 physical structures and facilities providing water, sanitation and hygiene in the West Bank. The contamination of more than 90% of the drinkable water in Gaza severely impaired the work of hospitals even before the onset of the current pandemic. When we adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, we pledged to leave no one behind. Does this not include, I asked, the Palestinian people? We must act swiftly and earnestly to call for the much desired change. We must foster conditions where genuine negotiations are possible, where both parties to the conflict actively create the necessary environment to facilitate peace. We reiterate our support to relevant General Assembly resolutions regarding the inalienable rights of the Palestinian people to statehood and the attainment of a 2-state solution based on the 1967 borders. Sri Lankan shares jumped more than 2% today to close at a record high after scaling an all-time peak, boosted by gains among financial and industrial stocks. The all-share price index recorded a massive 238.44 point jump to close at 11,440.53, while the S&P SL20 climbed 70.37 points to reach 3,900. Now with that, here's Dimantha Mathi with a brief report on today's market performance. Today is a historical day as the all-share price index, or the Colombo Stock Exchange, has achieved 5 trillion market capitalization, accumulating all the stocks in the Colombo Stock Exchange. So with that milestone, we are seeing a 238 point gain in the index today. So massive bull run is in place at the moment in the market. So with it, it's 2.13% gain within the day. So the SPI has now reached 11,440. And with it, we are seeing the S&P SL20, which is the more liquid index, up by around 70 points during the day. So overall, we are seeing 61,000 transactions taking place. With it, what we can understand is that the retail activity in the market is significantly increasing at this rate. We feel that the market can move a bit further. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.